غرد يا شبل الإيمان غرد يا شبل الإيمان وافتح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان وافتح بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشركي طبناد موشنكا عشركينا نحن نقضنا إن شاء الله تعالى stopping distance waa masaafada uu jiro gaari istaagaya ama la qaboojinayo. haddii matalan gaari soconaya uu ka soo horbaxo shay si lama filaan uga soo horbaxay shayga gaarigaas waxa laga yaabaa inuu ka istaago ka hor markaa intaanu istaagin ninka darawalka ah ee gaariga wada fikir buu maskaxdiisa kusoo yara dhacaya oo ah go'aankii uu qaadan lahaa inuu istaago iyo inuu bayro. marka inta uu fikirayo distance-ka uu jaro gaarigu waa distance-ka loo yaqaano thinking distance ama reaction distance-na waa la yiraahdaa. waqtiga uu fikirayo laftirkiisa waxa la yiraahdaa reaction time. distance-ka xilliga uu jaro waxay la mid tahay distance-kii intii aanu fikirka bilaabin uu ku socday gaarigu. marka uu go'aan qaato ah inuu shaygii ka istaagana gaarigii masaafo sii soconaya intuu break qabanayo ee uu qaboojinayo iyadana masaafo soconaya. masaafada dambe ee uu action ka sameynayna waxa la yiraahdaa breaking distance ama waa masaafadii intuu break qabanayo uu jaray. labada masaafo runtii waxa la isku yiraahdaa stopping distance. waa masaafada uu jaray intii uu gaarigaasi joojinayay. bal matalan graafkeena sida inooga muuqata gaari haddii uu soconayo matalan socodkiisa inta aanu fikirka bilaabin ka horreeyay wuxuu ahaa waxaanu ka soo qaadanaa waa socodkii hore ee uu ku socdo waxaan leeyahay waa initial velocity. gaarigaas markaa isagoo ku socda initial velocity kunistana matalan markuu time-ku gaadhay t1 aan idhaahdo ayaa wuxuu arkay wax laamida bartankeeda taagan ama qof ama xayawaan ama shay aduu shil gelin kara. dabeeto markaa uu yara fikiray isla markaaba go'aan ma qaadan karo. maskaxda bini'aadmigaaban u samaysnayn inay go'aan degdeg ah qaato. waqti bay ku qaadatay inuu fikiro. intuu fikirayay gaarigii xawaarihii buu isaga socday. still wuxuu ku socdaa constant velocity. xawaarihii hore uu ku socday ayuu ku socdaa. laakiin time-ku marka uu marayo t2 ayuu go'aan qaatay ah inuu ka istaago. inta uu istaagayo gaarigaasi socodkiisu wuxuu noqonayaa deceleration ama inuu socodkii soo gaabiyo. inta uu socodka soo gaabinayay uu istaagayna iyadna distance cusub uu jaray. waxaan odhan karnaa inta u dhaxaysa t1 ilaa iyo t2 distance buu jaray gaarigii. waa intuu fikirayay gaarigaasi ninka darawalka ah gaariga wadaa dee gaarigiina masaafo jaray ama distance. distance-ka waxa la yiraahdaa thinking distance. waa masaafadii uu jaray intuu fikirayay. waxaanad ku heli karaysaa waa inagoo raadinay area under the graph. inta uu fikirayay graafka inta ka muuqata area-da ka hooseysa inagoo raadina. isla markaa gaarigana markii uu istaagayay intii uu jaray intuu break qabanayo qaboojinayay masaafada uu jaray iyadna waxa la yiraahdaa breaking distance. iyada laftarkeeda waxaanu ku helinaa area under the graph. waa area-da inta ka hooseysa ayaynu iyada laftarkeeda ku helaynaa. labada distance oo la isku jaray waxa la isku oranayaa stopping distance. labadaas oo la jaray waxa la isku oranayaa stopping distance baa la isku oranayaa. okay, stopping distance ku hadaba waxa uu heliyaa waqtiyadii ama time-kii baa uu heliyaa. okay, time-ka u dhaxeeya t1 ilaa iyo t2 oo ah intii uu fikirayay waxa la yiraahdaa reaction time. time-ka ku xiga laga bilaabo t2 ilaa intuu istaagayay iyadana waxa la yiraahdaa breaking time oo waa time-kii uu ku istaagay. reaction time-ku waa intuu fikirayay waa time-ka ku qaatay inuu fikiro. breaking time-na waa time-ka ku qaatay inuu ku istaago. okay, stopping distance ama masaafada uu ku istaagayo waxa la yiraahdaa stopping distance is the sum of thinking distance and breaking distance. stopping distance-ku waa isku darka thinking distance-ka masaafadii uu ku distance-kii uu jaray intuu fikirayay and breaking distance
iyo distance-kii uu jaray intii break uu qabanayay. si kale hadaan u dhigno waxa oran karnaa stopping distance-ka waxa lagu heli karaa thinking distance-ka oo loo geeyay breaking distance. stopping distance oo ah masaafada uu ku istaagay waxay la mid tahay thinking distance-ka oo loo geeyay breaking distance. distance-ku jaray intuu fikiray iyo distance-ka uu jaray intii uu qaboojinayay ee uu istaajinayay gaariga oo la isku daray. thinking distance-ka waa distance-ka uu intuu fikiray jaray waxa lagu helaa speed times reaction time waa xawaaraha oo lagu dhuftay reaction time-ka. xawaaraha gaarigu uu jaray oo lagu dhuftay reaction time-ku waa time to think. okay, thinking distance is the distance moved while you are reacting to the hazard. thinking distance-ku waa masaafada aad jarto ama masaafada la socdo while you are reacting to the hazard inta aad ka falcelinayso problem. hazard waa problem intaad dhibaato dhici lahayd ka falcelinayso. masaafada marka intaad fikirayso ee jawaabtaad bixin lahayd aad ka fikirayso masaafada uu gaarigaad wada jaro ayaa la oranayaa thinking distance. braking distance is the distance that the car moves while braking. braking distance-ku waa masaafada ama distance-ka uu gaarigu socdo inta break-ga la qabanayo. inta break-ga la qabanayo la qaboojinayo masaafada uu jaro ayaa la oranayaa braking distance. haddaba waxa weeyaan masaafooyinkan aan ka hadlanay aan nidhi thinking distance iyo stopping distance. thinking distance-ka horta marka hore can be increased by waxa lagu kordhin karaa ama waxa kordhin karaba waxyaabahan soo socda. waxyaabaha marka si aanu thinking distance-ku u badan waa in waxyaabahan soo socda la iska ilaaliyo. number 1 waxa kamid ah greater speed xawaaraha aad u sareeya. waayo hal second oo aad fikirto gaarigu hadduu xawaare aad u sareeya ku socday hal second oo kaliya fikirtay masaafo dhan buu jari karaa masaafo aad fog buu jari karaa. marka speed-ka oo sareeya thinking distance-kaagi uu kordhinaya. waxa kordhinaya tiredness daal qofka hadduu daalan yahay thinking distance-kiisuna uu badanaya. alcohol and drugs qofka oo isticmaala daroogo sida qaad iyo wax lamid ah iyo khamri iyo alcoholooyin isticmaala iyadna fikirka qofka qofka fikirkiisa baan aad u shaqeynayn marka masaafadii loo dhan thinking distance-ku way kordhaysaa. okay, braking distance can be increased by braking distance-kana soo kale waa la kordhin karaa oo iyadana waxyaabahana kordhin kara soo socda. waxa kow ka ah greater speed xawaaraha oo sareeya iyadoo labada dhinacba way soo gelaysaa oo xawaaruhu hadduu sareeyo thinking distance-kana uu kordhiyaa braking distance-kana uu kordhiyaa. laba, poor road conditions xaalada condition-ka ama xaalada wadada oo mid aad u liita ah mid poor ah. matalan isagoo ah icy wadada oo maalinta baraf ku daay dhulka barafleeda ama wet iyadoo qoyaanka iyo barafka iyo waxaasi gaarigii taayiradii ma qabanayaan dhulka uu siibanayaa marka waxay kordhinayaan distance-kii break lagu qaban lahaa ama masaafadii break lagu qaban kar lahaa ayaa iyadna dheeraanaysa oo badanaysa. number 3 car conditions xaalada gaariga iyada laftirkeedu qayb bay ka qaadataa oo waxa kamid ah matalan bald tires taayirada oo hooray oo matalan muuqaalka imkaalkaaga muuqda waa taayiradii oo gebigoodiba uu ku dhacay rifan iyo lisan baa odhan karnaa. bald sida wax la dhaha bidaarta waa taayirkii bidaar yeeshay sidii uu u socday markaa madhay isaguna qayb buu ka qaadanaya inuu kordhiyo braking distance-ka. waxaa poor brakes break la qabanaya laftirkiisa oo isaguna mid liita isaguna braking distance-kaagi buu qayb ka qaadanayaa. okay, example sale the highway code gives this information about the stopping distance of a car speed. highway code code-ka ama calaamadaha highway-ga ayaa waxayna siinayaan warbixintan ku saabsan stopping distance-ka gaarigaasoo speed-kiisu yahay 30 miles per hour. waxay ka odhanayaan gaarigu haddii uu ku socdo 30 miles per hour thinking distance-kaagu wuxuu noqon karaa 9 mitir braking distance-kaaguna wuxuu noqon karaa 14 mitir. muxuu noqon karaa stopping distance-kaagu? what is the stopping distance? marka inagu su-aasheena markaan dib ugu noqono stopping distance-ka waxaynu u naqaanaa inay tahay thinking distance-ka oo loo geeyay braking distance-ka. marka labadoodii baad isu geynaysaa waa 9 iyo 14 marka wuxuu soo baxayaa 23 mitir. stopping distance-ka markaa gaarigu wuxuu noqon karaa 23 mitir 23 mitir. okay, su'aal kale
the highway code says highway code baa mar labaad wuxuu inoo sheegay that at 20 meter per second haddii lagu socdo xawaare ah 20 meter second-kiiba waa inuu u dhigantaa 72 kilometer saacadii xawaaraha hadduu gaadhigu ku socdo thinking distance-ka darawalka waxaa la yidhi waa 14 meter haddaba thinking distance-kii oo lagu siiyey waa 14 meter and the brake is take 3 seconds to halt the car brake-guna waxay ku qaadatay 3 second inuu ku joojiyo gaadhigii that means gaadhiga braking time-kii wuxuu noqday 3 second what is the reaction time in this case muxuu noqonayaa reaction time-kii marka way fududahay tan reaction time-ka haddaad raadi tiraahdo laba wada ayaa ku furan wadada koobaad waxaan hore u soo aragnay thinking distance-ka in lagu helo speed times reaction time speed-kii waad haysataa isla markaana waxaad haysataa distance-ka laftarkoodii marka haddii thinking distance-ka lagu helo speed times reaction time speed-kii waxaan jeedaa reaction time-kana wuxuu noqonayaa distance-ka oo loo qeybiyey speed-ka the distance-kii waa 14 speed-kiina waa 20 marka 14 loo qeybiyo waa 0.7 second buu noqonayaa haddii aynu graph-keennii adeegsano waxaan leenahay gaadhigaas xawaaruhu ku socday waa 20 meter per second marka 20 meter per second kaasi constant buu ahaa time-kii uu fikirayay waa inta u dhaxaysa time-ka ilaa iyo time-ka baynu odhan karnaa inta uu fikirayay laynama siinin marka waxaynu u qaadanaa waa inta laynaga doonayo marka t baynu u qaadanaa waa reaction time-kii waa from that point to that point t baynu u qaadanaa gaadhiga laakiin markii la joojiyey waxaa intuu break lagu qabtay 3 second oo kaliya ahayd marka braking time-keeni waxaynu odhanaa waa 3 second 3 second oo kaliya ayay ku qaadatay intii break la qabanayay gaadhigaasi okay haddaba si aynu u helo marka hore reaction time baa laynaga doonaya reaction time-kuna waa time-kan aad bay u fududahay laba wadaanad isticmaal wadadii hore tilmaamna wadada labaad ee isticmaali kartaa waxay noqonaysaa inaad tiraahdo distance-ka waxa lagu helaa speed times time iyo inaad isticmaasho area under the graph area under the graph daynu isticmaalo inta thinking-ku uu socday ama inta la fikirayay waa intan rectangle-ka ah ama inta tan afargeeska ah marka base-kiina waa t height-kiina waa 20 waxaan leenahay distance-kaasi waa area-diina waa maadaama uu afargees waa base times height marka odhanaa distance-kaasi waxay inoo la mid tahay base-ko t iyo height-ko 20 waa la isku dhufanaya distance equal t times 20 laakiin waxaanu garanaynaa distance-kan la jaray inay tahay thinking distance waxaa leenahay c 14 meter waxaan leenahay thinking distance-ka hadduu yahay 14 meter halkaa distance-ku 14 ku bedel waxaad leedahay 14 equal t times 20 t-dii markaa waxay kusoo baxaysaa 14 divided by 20 oo ah 0.7 second taas waa nidaam aad isticmaali karto nidaamka labaad ee isticmaali karnaa waxa weeye inagoon idhaahnaa thinking distance-ka waxaa lagu helaa speed times reaction time waa speed-ka oo lagu dhuftay reaction time-ka marka haddaba reaction time-ka laftarkiisiina wuxuu noqonayaa thinking distance divided by speed oo ah 14 divided by 20 oo ah 0.7 second okay tusaale kale waxaa lagu yidhi a car is traveling at 80 km/h and brakes with a reaction time of 0.5 seconds the car decelerates at 8 meter per second determine the stopping distance of the car gaadhi baa wuxuu ku socday 80 km saacadii dabeedna break uu qabtay iyadoo reaction time-kiisuna ahaa 0.5 second gaadhigaasi wuxuu sameeyay deceleration ah 8 meter per second waxaad soo saartaa stopping distance-ka gaadhiga okay marka hore 80 km/h aynu u bedelno meter per second inagoo qaybina 3.6 halka waxa inooga soo baxaya 2.2 meter per second graafkii aynu soo qaadano gaadhigaas wuxuu ku socday 22.2 waa constant velocity gaadhiga reaction time-kiisu waxaa 0.5 second intuu fikirayay waa intuu fikirayay waxaan markaa u qaadanaa 0.5 second isla markaana wuxuu sameeyay deceleration ah 8 meter per second square waxaan leenahay deceleration-ku waa 8 meter per second square marka hadhow deceleration dad maqasho waa acceleration kan negative baynu ka dhiganaa okay waxa la inaga doonayay stopping distance marka hore aynu hello maxaan ku dhahdaa stopping distance-ka inteenaan u boodin aynu hello thinking distance marka si aynu thinking distance-ka u helo waxaan leenahay distance-ka thinking distance-ku waxay la mid tahay speed times time how dheer ba gelino speed times time simple waad arkaysaayo de intuu fikirayay speed-ku ku socday waa 20 meter per second waa 22.2 meter per second
reaction time kiina waa 0.5 markaan isku dhufano labada waxa inoo soo baxay 11.1 meter mar labaad aynu raadino si aynu u raadino breaking distance-ka laba wado aynu isticmaali karnaa wadada koobaad waa inoo nidhaahnaa to find breaking distance first find breaking time saano helo breaking distance-ka marka hore waxaynu helinaa breaking time-kaas aynu helinaa markaana area aynu isticmaalnaa waxaan leenahay area-da waa triangle marka waa half base times height oo base-kuna inta time-ka aynu helno ayuu noqon doonaa height-kuna wuxuu noqon doonaa 22.2 gaas uu noqon doonaa therefore si aan time-ka u helo waxyaabaha aynu haysanaa waxaa ka mid ah kow final velocity waa 0 ila gaarigu deceleration buu sameeyay uu istaagay final velocity waa 0 mar hadduu istaago final velocity 0 buu noqonaya initial velocity-guna waa ka uu ku socday markuu halka graafka ahaa oo 22.2 meter ah marka initial velocity-guna waa 22.2 meter per second acceleration-ka waa -8 meter per second square oo deceleration time baa laga rabaa haddaan nidaamka qaadano nidaamka hadaynu raacno waxaan leenahay waa u-da waa v-da iyo u-da iyo e-da iyo t-da dibadna t-da aynu helaynaa qaacidada intaas ugu kan xidhay inuu adeegsan waxaan leenahay t waxa lagu helayaa v minus u divided by a markaynu ku bedelno time-ka wuxuu soo baxayaa 2.77 second haddii markaa aad isticmaasho time-kii 2.77 waa base-kii buu noqonayaa height-kiina waa 22.2 base times height dabeeta markaa qaacidadii triangle-ka aad isticmaalaysa waxaad leedahay area distance breaking distance-kii waa area-da oo ah maadaama triangle tahay area-dii 1 divided by 2 base times height markaad ku bedesho markaa waxa soo baxaya 1 divided by 2 times 2.77 times 22.2 oo ah 30.8 meter dabeeta labadoodii baad isu geynaysaa distance-kii hore ahaa thinking distance-ka oo 11.1 ka soo baxay iyo distance-ka dambe oo 30.8 ka soo baxay waxay isku noqonayaan markaa 41.9 meter laakiin hadda area-da undergraph baynu isticmaalay nidaam ka fiican baynu isticmaali karnaa haddaynu soo qaadano matalan v-da iyo u-da iyo e-da oo aynu toos s-ta u raadino waa distance-ka aynu raadino inagoo qaacida isticmaalayna waxaynu odhan karnaa matalan v-di u-di waan haysanaa v-na waynu haynaa e-dina waynu haysanaa st aynu toos u raadino inagoo aan waxba time raadinaynin baynu distance-ka breaking distance-ka toos u heli karnaa dabeeta waxay noqonaysaa breaking distance-ka waxaa lagu heli karaa v square minus u square divided by 2a mid walba qiimihiisa ku bedel v square iyadu v-du waa 0 u-dina waxay ku ahayd 22.2 square garee e-duna -8 bay ku ahayd 2gana ku dhufo marka taa aynu square garayso dabcan minus-kaasi lama socdo square-ka 2gana labadana minus bay soo baa labada minus-na way iskoosan doonaan marka waxay noqon doontaa 392.84 waa xagga sare iyo xagga hoose 16 labadii minus-na waan isku jarnay hadii la isu qaybiyayna waa 30.8 okay sidaa markaad ku heshay breaking distance-kii thinking distance-kaagiina aad u geyso oo adigaalkan ku haystay thinking distance-kiina soo baxay 11.1 meter dabeedna labada distance markaad isu geyso stopping distance-kaagi waa 41.9 meter labada wado kaad martaaba markaa way ku furantay exercise